Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we will be solving problems on time and work. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2011ರಲ್ಲಿ KLE ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ LIC ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ SBA ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ March 23rd. Practice batch for upcoming exams with top educators on March 23rd, 2022. Full syllabus coverage for SBA clerk and other bank exams of 2022. The course will be conducted in Kannada medium. Top educators of the country will be there. PDF study material, PDF material kodalagutte ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Weekly quiz will be there, mock test will be there. Dedicated doubts clearing sessions will also be there. Subscribe now. Unacademy government exams brings to you 6 new goals. Bank exams Kannada, bank exams Telugu, insurance exams, bank exams Tamil, stenographer exams, Supreme Court, High Court and District Courts clerical exams. Quants will be covered, reasoning, English, general awareness. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Subscription highlights, live doubt classes to clear all your doubts, 100% exam focused classes will be there, quiz will be there, mock test, class PDF will be provided to you, flexibility to study according to your own timing and pace, prepared with the courses specifically designed to cater the specific need of the exam. Now learn from India's top educators. Enroll now. Get your subscription today. 3 months ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 months ಗೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 months ಗೆ 3400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 24 months ಗೆ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. Crack government exams with Unacademy. Prakash has now joined. Let me welcome Prakash to Unacademy. Namaskara Prakash. Good evening to you. Welcome to Unacademy. Coming to iconic features, priority in doubt solving, live doubt solving. Academic doubts will be solved by doubt solvers, subject matter experts. Learners will have access to clear a doubt on the app to get their academic doubts resolved. Medium of delivery, Unacademy app via Ask a Doubt feature. Priority in live classes, iconic learners will be given priority for solving queries during live classes on raise a hand feature. Live class via raise hand feature. Raise a hand. Talk with your favorite educators in the live class and clear your doubts. It's much better than offline. Ask a doubt. Ask up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while waiting for a solution. Simply click crop and submit your doubts. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು 3 ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವುಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನೌ. ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೌ. ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗಲೇ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್. Opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರಾದರೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 23ಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ one-on-one guidance from top exam experts. You will get study planner, customized study plan with bi-weekly reviews. Study material will also be given to you. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ one-on-one ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1 ಮಂತ್ಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB then you will be getting 10% discount. So 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 293 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 488 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮಂತ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Time and work. This is the name of the topic. Here is your very first problem on the screen. A alone can do a certain work in 30 days. B alone can do the same work in 60 days. If they work together for 5 days, what is the remaining part of the work? Your options are 2/3, 1/2, 3/4, 5/6. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲಸದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಂಕ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2/3 ಇದೆ, 1/2 ಇದೆ, 3/4 ಇದೆ, 5/6 ಇದೆ. These are your options. You can drop your answers in the live chat here. ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 30 ದಿನ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 60 ದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಂಕ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? Prakash or Uttara 3/4. What are brothers? Now let's see how to solve this problem.
A alone can finish a piece of work in 30 days. B alone can finish same work in 60 days. A ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, B ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. 30 and 60 go for LCM. 30 can divide 60, forget it. This is the most important time saving technique while finding out LCM. So using this 60, let us define the work first. If 60 chairs are arranged here, the work is finished. The work itself is arranging 60 chairs. And if you ask A to do this work, he said he needs 30 days time. In 30 days, if he wants to arrange all the 60 chairs, every day he must arrange 2 chairs. Because 32s are 60. Daily he must arrange 2 chairs in order to arrange all the 60 chairs in 30 days of time. Because 32s are 60. Coming to B, in 60 days B can arrange all the 60. 60 days all the 60 chairs, it only goes to say that daily he must arrange 1 chair because 60 ones are 60. A and B together will arrange daily how many chairs? 3 chairs. 2 by A, 1 by B, together 3. A and B together will arrange every day how many chairs? 3 chairs. They started arranging daily 3 chairs, and like this they have worked together for how many days? 5 days. So how many chairs will be arranged? 15 chairs in those 5 days. Daily 3 chairs, in 5 days they will be arranging 15 chairs. So out of a total of 60, 15 chairs have been already arranged by them. How many more to go? 45 more to go. This is the remaining work. This is the remaining work. Arranging 45 chairs is the remaining work out of a total of 60 chairs. Out of a total of 60 chairs. So out of total 60, 45 are remaining, and he is asking us about that only remaining part of the work. This is the remaining part of the work, but this is not there in the option, therefore we will have to cancel. 15 3s are, 15 4s are, the final answer is 3 by 4. Is it there in the options? Yes, it is very much there in the third option, and that should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 30 ದಿನ ಬೇಕು, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 60 ದಿನ ಬೇಕು. 30 ದಿನ 60 ದಿನ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ LCM 30 60 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 60 ಲಸ ಬಂತು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ 30 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ. 30 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 2 ಚೇರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ 32ಲಿ 60. ಬಿಗೆ ಅದೇ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 60 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ. 60 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 1 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ 61ಲಿ 60. 32s are 60, 61s are 60. ಎಯು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 60 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 60 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವನು 2 ಇವನು 1 ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಡೈಲಿ 3 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ. ಆ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 15. ಪ್ರತಿದಿನ 3 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದು ಯಾವಾಗ? 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 45 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ, ಇದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಕೆಲಸ, ಇದು ಉಳಿದ ಕೆಲಸ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉಳಿದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸ 45 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 60ರಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ 60ರಲ್ಲಿ 45 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ. 15 3ಲೆ 15 4ಲೆ 3/4, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್.
ಸೊ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Why we should not take LCM for 5? ಇದು your doubt. ನೋಡಿ 30, 60, 5 ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. 5 30 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕೈ ಬಿಡೋಣ. 30 60 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕೈ ಬಿಡೋಣ. 60 ಉಳಿತು, ಅದೇ ಲಸ. 60 ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, and then go for LCM. If you are leaving some of the numbers, then you are taking a chance. What kind of chance you are taking? The chance of coming across decimals, points. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದರೆ 100% ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇರೋಬರೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100% ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 15 days. A man can finish a piece of work in 15 days. A woman can complete the same work. It is not E, it is A. A woman can complete the same work in 10 days. Both work together for 5 days. Then the man leaves. How many days will be taken by the woman to finish the remaining work? 2 1/2, 1 1/3, 2 2/3, 1 2/3. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪುರುಷನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾಳೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2 1/2 ಇದೆ, 1 1/3 ಇದೆ, 2 2/3. These are your options. 2 1/2, 1 1/3, 2 2/3, 1 2/3. These are your options. Give it a serious try. You can always drop your answers in the live chat here. Prakash is saying 5/2.
5/2, where is the answer there? Five by two. Five by two andre first option. Sunil Katti is saying fourth option. Yes. Sunil Katti's answer is correct. The correct answer is 1, 2/3. Last option. Now let's see how it is correct. Man 15 days. Woman 10 days. (15 and 10), and if you want you can include 5 also. These are the only numbers in the problem. Add all of them, take all of them. If I can divide 10, forget it. 5 3s are 5 2s are 5 2s are 10 3s are 30 is the LCM. So let us define the work using LCM, which is 30. So let us assume that arranging 30 chairs itself is the work. If 30 chairs are arranged in a classroom, then the work is finished. This is how we can define the work. If I ask this man to do this work, he said he needs 15 days time. If I give him 15 days time, he will arrange all the 30 chairs and the work will get finished. 15 days, 30 chairs, it only goes to say that every day he must arrange 2 chairs, because 15 2s are 30. Daily he must arrange 2 chairs in order to arrange all the 30 in 15 days of time. Coming to woman, in 10 days she wants to arrange all the 30. 10 days, 30 chairs, it only goes to say that daily she must arrange 3 chairs. 10 3s are 30. Man and woman together, 2 chairs by man, 3 chairs by woman, together 5 chairs. Daily 5 chairs will get arranged. Every day how many chairs will get arranged? 5 chairs. If they start working together, and like this they have worked together for how many days? 5 days. Daily 5 chairs together they are arranging, and they have worked for in all 5 days in the beginning. In those 5 days of time, how many chairs will they arrange? 25 chairs. Out of a total of 30, 25 have been already arranged by them in the first 5 days of time. How many are remaining? This is the remaining work. Remaining work is arranging 5 more chairs. This is the remaining work. And this remaining work should be done by this woman. Woman's capacity is to arrange daily 3 chairs, and we are asking her to do this remaining work. If I ask her to arrange only 3 chairs, she will demand 1 day time. But now I am asking her to arrange all the remaining 5 chairs. How many days will she demand? Always question mark on the right hand side. First one always in the denominator, rest in the numerator. 5/3 days. 5/3 meaning 5 divided by 3. 5/3 means 5 divided by 3. 3 ones are 3. First the answer, then the remainder, then the divisor. The final answer is 1. 2/3 days. So the last option should be marked 1, 2/3 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ 15 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ, ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ದಿನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15, 10, 5 ಇವು 3 ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ LCM ರೆಡಿ ಮಾಡಿ
5 10 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇವೆರಡು 5ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 5ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10, 3 30, 30 ಲಸ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 30 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪುರುಷನಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 30 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 15 ದಿನ ಬೇಕಂತ. 15 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ 30 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ನು ಡೈಲಿ ಬಂದು 2 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 15 2 30. ಪುರುಷನು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 30 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ 15 2 30. ಮಹಿಳೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 30, 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 30 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3, 10 3 30. ಇವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಲಿ, ಇವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೈಲಿ 3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 2 + 3 5. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ 5 ದಿನ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 25. ಟೋಟಲ್ 30 ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇನ್ನೂ 5 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪುರುಷ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. ಅವಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೈಲಿ 3 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಉಳಿದಿರೋ 5 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅವಳೇ ಒಬ್ಬಳೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪುರುಷ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮಹಿಳೆ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು 1 ದಿನ ಸಾಕು. ಉಳಿದ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 5/3. 5/3 ಅಂದರೆ 5 / 3. 3 1 3, 2 ಉಳಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 2/3 ಡೇಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ 1 2/3 days is the final answer, fourth option. Here is your next problem on the screen. Samrat alone can complete a work in 10 days and Virat alone can complete the same work in 40 days. If they are working on alternate days with Samrat, then in how many days will the total work be completed? ಸಾಮ್ರಾಟನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿರಾಟನು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯ ದಿನ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯ ದಿನ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲಸವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 14 ದಿನ, 16 ದಿನ, 8 ದಿನ, 12 ದಿನ. These are your options. Rudragada Patil is saying it is on 8 days. Third option. How about others?
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ 8 ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ 8 ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ. $10, $40, these are the only two numbers. Go for LCM. 10 can divide 40, forget it. 40 is the LCM. Arranging 40 chairs in a classroom itself is the work. This is how we can define the work. Yes takes 10 days time to arrange all the 40. It only means every day you must arrange 4 chairs because 10 4s are 40. Virat is taking 40 days time to do the same work, that is to arrange the same 40 chairs. 40 days, 40 chairs. Every day 1 chair. 41s are 40. Daily 1 chair. Now starting with Samrat, the work is being done on alternate days. Starting with Samrat, first day who will come? Day 1, Samrat will come and will arrange 4 chairs. Next day who will come? Virat will come. He will arrange 1 chair. So in 2 days, how many chairs will get arranged? Every 2 days, 5 chairs are getting arranged. Into 8 gives you 40. If you want to multiply this by 8, because 40 is the work, arranging 40 chairs itself is the work. If you want to multiply this side by 8, you will have to multiply the number of days also by 8. So in 16 days all the 40 chairs will get arranged. That's the answer. 8 days is wrong, 16 days is correct. Every 2 days you will get to see 5 chairs being arranged. 2 days 5 chairs, 2 days 5 chairs, 2 days 5 chairs, like this 8 times. 5 8s are 40. So 2 2 2 2 8 times 16 days. In 16 days all the 40 chairs will get arranged and the work is finished. Therefore the final answer is 16 days and not 8 days. So second option, 16 days is the final answer. Mahalakshmi has answered it correctly. Her answer is 16 and that's 100% correct. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ವಿರಾಟ್ 40 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ LCM 10 40 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, 40 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, ಅದೇ ಲಸ. ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 40 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ರಾಟ್ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 40 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 40 ಚೇರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾನಂದರೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ? 10 4 40. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಿರಾಟ್. ವಿರಾಟ್ 40 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. 40 ಚೇರ್ಸಲ್ಲಿ 40 ಚೇರ್ಸ್. 40 ಡೇಸಲ್ಲಿ 40 ಚೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಚೇರ್. ಸೊ ಸಮ್ರಾಟ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ವಿರಾಟ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, 4 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿರಾಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, 1 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? 1 ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ, 2 ದಿನಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿರಾಟ್, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 2 ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ 40 ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 40 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟು 8 ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 8 7 16. 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 40 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 16 ಡೇಸ್.
ಸರಿತಾ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. Here is your fourth problem on the screen. E, F and G together can complete a work in 12 days. If E and F together can complete the same work in 30 days, then in how many days can G alone complete the same work? These are your options: 18 days, 20 days, 12 days, 24 days. E, F ಹಾಗೂ G ಮೂವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. E ಹಾಗೂ F ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ G ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 18 ದಿನ, 20 ದಿನ, 12 ದಿನ, 24 ದಿನ. These are your options. What can be the final answer? Prakash is saying 18, Ventesh is saying 20. E, F, G, all the three together can finish a piece of work in 12 days. E and F together, same work 30 days. Question mark is on G alone. 12 and 30 go for LCM. 6 2s are 6 5s are 5 2s are 10, 6 are 60. 60 is the LCM. So let us assume that arranging 60 chairs in a classroom itself is the work. This is how we can define the work. If you ask all these three to do this work, that is, if you ask all these three to arrange all the 60 chairs, they say they need 12 days time. If you give them 12 days, they will arrange all the 60 chairs. It only goes to say that every day all the three together must arrange 5 chairs, because 12 5s are 60. And if you ask E and F to do the same work, they said they need 30 days time to arrange all the 60. It only means every day they must arrange 2 chairs. See, all the three together 5. In those 5, 2 chairs are arranged by only these 2. Remaining 3 must be arranged by G. So G's capacity is to arrange daily 3 chairs. And now we are asking G alone to do the full work, or I am asking G to arrange all the 60 chairs.
Every day 3 chairs. In 20 days, all the 60 chairs. Therefore, the final answer is 20 days. If you subtract the second from the first, E will get out, F will get out, G will remain. 5 minus 2 is 3. G will arrange daily 3 chairs. To arrange all the 60, 20 days are sufficient because 320 is a 60. Is it there in the options? Yes. Second option 20 is the correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 12 ದಿನ. ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 30 ದಿನ ಬೇಕು. 12 ಮತ್ತು 30 ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 60 ಬರುತ್ತೆ. 60 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಇವ್ರು 3 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 12 ದಿನ ಬೇಕಂತಾರೆ. 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 12 ಐದಲೇ 60. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 60 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 32 60. ಮೇಲ್ಗಡೆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳೆದುಬಿಡಿ. ಇನಲ್ಲಿ ಇ ಕಳೆದ್ರೆ ಹೋಯಿತು, ಎಫಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಹೋಯಿತು, ಜಿ ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 5ರಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದ್ರೆ 3. ಜಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ 60 ಅವನಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ದಿನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 20 60. ಜಿಗೆ ನೀವು 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 20 days. This is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. Vishal alone can complete 1/3 part of a work in 60 days, and Ashok alone can complete 1/4 part of the work in 30 days. In how many days Vishal and Ashok together can complete the same work? Your options are 64 days, 20, 72, 56. These are your options. ವಿಶಾಲ್ ಒಬ್ಬನೇ 1/3 ಅಂದರೆ 1/3 ಕೆಲಸವನ್ನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಶೋಕ್ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸದ 1/4 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: 64, 20, 72, 56. These are your options.
Now let's see how to solve this problem. Vishal alone can complete 1/3 part of the work in 60 days. What do you mean by 1/3? Vishal will divide the whole work into 3 equal parts. The number in the denominator always talks about how many equal parts one must make. And the number in the numerator always talks about how many parts one must pick. To finish one part, he is taking 60 days time. So since all are equal pieces, 60, 60, 60. So Vishal will take 180 days time to finish the full work. One part 60 days. 3 parts are there in all the equal pieces. So it is 180 days. Coming to Ashok, alone can complete 1/4 of the work in 30 days. What he is doing? Ashok is dividing the whole work into 4 equal parts, and to finish just one part he is taking 30 days. Since all are equal pieces, 30, 30, 30, 30, 30 total 120. So Ashok alone will take 120 days time to finish the full work. Now he is asking us to, in how many days together? Okay. These are, and this is how we can softly avoid fractions. That is one thing. Okay. Once fractions are avoided, now we are coming across, normal numbers, whole numbers. So A alone these many days, B alone these many days, together how many days? We have got a formula for this kind of problems. AB by A plus B. Individual are given, combined is asked. Therefore we can go with this formula. 180 into 120 divided by 180 plus 120. Right? So in the denominator it is 180, 200, 300. In the numerator it is 180, 120. 2 zeros will get cancelled. 3 ones are 3 fours are 18 fours are. That's the final answer. Is it there in the options? Third option. Many of you have answered 20, but 20 is wrong. The correct answer is 72. In the end, Rudra Patil has answered it, has changed his answer to 72. Yes, 72 is correct. Now let's see how to solve this problem. Kannada ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ. 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ? ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲನಿಗೆ 60 ದಿನ ಬೇಕು. 60 60 60 ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಇವೆ. 60 60 60 ಅಂದ್ರೆ 180 ಆಯ್ತಾ? 60 60 60 ಅಂದ್ರೆ 180 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ 1/4 1/4 ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 30 ದಿನ. 30 30 30 30 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ 30 30 30 30 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 120 ಆಗುತ್ತೆ. 180 120 ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕೇಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. AB by A plus B. 3 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 3 ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಆಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ 180 ಇಂಟು 120 AB ಅಂದರೆ A ಇಂಟು B 180 120. ಕೆಳಗಡೆ A ಪ್ಲಸ್ B 180 ಪ್ಲಸ್ 120. ಕೆಳಗಡೆ 300 ಆಯಿತು, ಮೇಲೆ 180 ಮತ್ತು 120 ಆಯಿತು. 2 0 ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 3 1 3 4 18 72. Therefore the final answer is 72. 180 days, 120 days. This is Ashok and Vishal. 180 and 120 go for LCM. 10 18s are 10 12s.
6 3s are 6 2s are 10 6s are 60, 3 2s are 6, 360. 360 is the LCM. Arranging 360 chairs in a class itself is the work. If you ask Vishal to do this work, he said he needs 180 days time. In 180 days he will be arranging all the 360. It only goes to say that every day he must arrange 2 chairs because 182s are 360. Here 12 3s are. Vishal and Ashok together will arrange daily how many chairs? 5 chairs. If I ask them to arrange 5 chairs, they will demand 1 day, right? Together they will arrange 5 chairs in a day. But if I ask them to arrange 360 chairs, how many days will they demand? First one always in denominator, rest in the numerator. 360 double 720, 5 double 10, 0 0 will get out. The final answer is once again the answer is same, 72 days. This is using LCM. 180, 120 ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ. LCM ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ 360 ಬರುತ್ತೆ. 360 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. 180 ದಿನದಲ್ಲಿ 360 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2. 120 ದಿನಕ್ಕೆ 360 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3. 2 ಸೇರಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಡೈಲಿ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 360 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 360 ಡಬಲ್ 720, 5 ಡಬಲ್ 10, 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 72 days. Here is your next problem on the screen. If 10 men can complete a piece of work in 12 days by working 7 hours a day, then in how many days can 14 men do the same work by working 6 hours a day? Your options are 16, 15, 10, 12. 10 ಜನ ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿದಿನ 7 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ 14 ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ 6 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 16, 15, 10, 12. These are your options. 16, 15, 10, 12. Yes, everybody is saying 10 days. 10 days is correct. Now let's see how to solve this problem. Men, days, working hours. These are 3 columns that we are coming across here. 10 men, 12 days, 7 hours a day. 14 men, 6 hours. How many days? So we have got question mark in the days column.
The number with the question mark should be encircled in the box to that column. The number with the question mark should be encircled in the box to that column. Now start comparing this box with each of the remaining columns. First, let us compare this box with men column. 10 men will finish a piece of work in 12 days. If more people come here to work, they will naturally take less number of days to finish the work. Less is the word from your mouth. Out of these two, which is less? 10 is less compared to 14. So encircle the number which is less, which is 10. Coming to hours. If I work every day 7 hours, I will finish the work in 12 days. But if I become lazy, if I work only 6 hours a day, then I will be taking more number of days to do the same work. Which is more here, 7 or 6? 7 is more compared to 6. So encircle the number which is more, because the word from the mouth is more. All these encircled numbers should be placed in the numerator and the rest in the denominator. 12 7s are 84, 14 6 are 84 will get out. The answer is straight away 10 days. These are there in the options. Third option should be marked 10 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ದಿನಗಳು ಗಂಟೆಗಳು 3 ಕಾಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 10 ಜನ ಡೈಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. 14 ಜನ ಡೈಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಂಬರ್ ರೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 10 ಜನ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ 14 ಜನ ಕೆಲಸ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? 14 ಕಡಿಮೆನ 10 ಕಡಿಮೆನ? 10 ಕಡಿಮೆ, 10ಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್. ಡೈಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಲೇಜಿ ಆದರೆ ಬರೀ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲೇಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು, 6 ಜಾಸ್ತಿನ 7 ಜಾಸ್ತಿನ? 7 ಜಾಸ್ತಿ. ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಆಗದಿರುವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. 14 ಆರ್ಲೆ 84, 12 ಹೇಳಿ 84 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಉಳಿತು? 10 ಉಳಿತು. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. So this is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A can do 4/5 of a work in 20 days. B can do 3/4 of the same work in 15 days. They work together for 10 days. C alone completes the remaining work in 1 day. B and C together can complete 3/4 of the same work in. Your options are 8 days, 5 days, 4 days, 6 days. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಯು 5/4 ಕೆಲಸವನ್ನು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿಯು 4/3 ಕೆಲಸವನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸದ 4/3 ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8 ದಿನಗಳು, 5 ದಿನಗಳು, 4 ದಿನಗಳು, 6 ದಿನಗಳು. 8 days, 5 days, 4 days, 6 days. 8 days, 5 days, 4 days, 6 days. These are your options. You can drop your answers in the live chat here.
Manjunath is saying 5 days. Five days is correct. Now let's see how it is correct. A can do 4/5 of the work in 20 days. A can do 4/5 of the work in 20 days. Here, A divide the whole work into how many equal parts? 1, 2, 3, 4, 5. A divide the whole work into how many equal parts? 5 equal parts. To finish 4 parts, he is taking 20 days. 4 parts, 20 days. Each and every part 5 days. 4 5 are 20. So 5 days, 5 days, 5 days, 5 days, 5. Because 4 parts, 20 days. So full work 1, 2, 3, 4, 5. 5 4s are 1, 2, 3, 4, 5. 5 5s are 25. So A alone can finish the full work in 25 days. This is how we can softly avoid fractions. Coming to B, he divides the whole work into 4 equal parts. To finish 3 parts, he is taking 15 days. 15 days means 5, 5, 5. 15. 5. Full work 20 days. So B alone full work 20 days. They work together for 10 days. Okay. A 25, B 20, they are working together. 25 and 20 go for LCM. 5 5s are 5 4s are 5 5s are 25 4s are 100. So LCM is 100. Let us assume that arranging 100 chairs itself is the work. This is how we can define the work. If I ask A to do this work, he said he needs 25 days time to arrange all the 100 chairs. It only goes to say that every day he must arrange 4 chairs because 25 4s are 100. Same way, B will take 20 days time to arrange the same 100 chairs. 25s are 100. Together they will arrange daily how many chairs? 9 chairs. 4 by A, 5 by B, total 9. And they have worked together for how many days? They have worked together for 10 days. 9 into 10. 9 into 10 is 90. Out of 100, 90 chairs have been already arranged by them. This is the remaining work. Arranging 10 more chairs is the remaining work. And this is done by A. C alone completes the remaining work in 1 day. C in 1 day will arrange all these remaining 10 chairs. So it only goes to say that C's capacity is to arrange 10 chairs every day. This is clear. C's capacity is to arrange 100 chairs. Now who are all coming to work? B and C. B will arrange 5, C will arrange 10. 5 plus 10. B and C together. 5 plus 10. Together they will arrange 15 chairs. Yes. Every day B and C together will arrange 15 chairs. And we are asking them to do 3/4 of the same work. 3/4 of 100. 4 ones are 4 25s are. Now I am asking them to arrange 75 chairs. Every day they will arrange 15 chairs. And if they want to arrange 75 chairs, how many days are required? 5 days. And that's being asked. Is it there? Yes, second option 5 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಯು 4/5 ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 20 ಡೇಸ್. 4/5 ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು 5 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 20 ದಿನ. 4 ಪೀಸಿಗೆ 20 ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ 5 ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 5 5 5 5 5 ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 5 25. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ
ಬಿ ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3 ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 15 ದಿನ. 3 ಪೀಸ್ 15 ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ 5 ದಿನ. 5 5 5 5 5 5 5 ಅಂದರೆ 4 ಪೀಸ್ 20 ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ 20 ಡೇಸ್. ಎ ಒಬ್ಬನೇ 25, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ 20. 25 ಮತ್ತು 20 ಲಸಾಕ ನಡೆದರೆ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ 100 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 4. ಬಿ 20 ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 5. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಡೈಲಿ 9 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 10 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 90 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದು 100 ಚೇರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 90 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ. ಈ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದಿರೋದು 10 ಚೇರ್, ಅದನ್ನು ಸಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು? 10 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸಿ ಡೈಲಿ 10, ಬಿ ಡೈಲಿ 5. ಬಿ ಡೈಲಿ 5, ಸಿ ಡೈಲಿ 10, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಡೈಲಿ 15. ಡೈಲಿ 15 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? 3/4. 3/4 ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 100. 3/4 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. 4 1 4 25 25 3 75 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಡೈಲಿ 15 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 75 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು 5 ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 15 5 75. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 15 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ದಿನ. 75 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5 days. 75 ಎಲ್ಲಿದು ಬಂತು? 3/4 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ದ ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ 100 ಚೇರ್ಸ್. 4 1 4 25 25 3 75. 3/4 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ 70 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 5 days ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A and B together can do a certain work in X days. Working alone, A and B can do the same work in X plus 8 and X plus 18 days respectively. A and B together will complete 5/6 of the same work in. Your options are 9 days, is 8 days, 10 days, 12 days. These are your options. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸದ 6/5 ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? 5/6. 6/5 ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 9 ದಿನ ಇದೆ, 8 ದಿನ ಇದೆ, 10 ದಿನ ಇದೆ, 12 ದಿನ ಇದೆ. These are your options. Give it a serious try. A can do 4/5 of the work in 20 days. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 4/5 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 20 days ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕೆಲಸ, ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಕೆಲಸ. ಇದು ಕೇಕ್. ಇದನ್ನು 5 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಆಯಿತಾ?
ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ. ಕೇಕನ್ನು ಎಯು 5 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ 20 ದಿನ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. 4 ಪೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? 20 ದಿನ ಬೇಕು. 2 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಬೇಕು. 1 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ 20 ದಿನ ಆದರೆ 2 ಪೀಸಿಗೆ 10 ದಿನ ಆಯಿತು, 1 ಪೀಸಿಗೆ 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ಬೇಕು. 5, 10, 15, 20, 25. ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಲು ಎಗೆ 25 ದಿನ ಬೇಕು. 5, 10, 15, 20, 25. ಎ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಲು 25 ದಿನ ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀದು ಮಾಡು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಬೀದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಬಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 3/4 ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 15 ದಿನ. ಬಿ 3/4 ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅವನು ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? 3 ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 15 ದಿನ. 3 ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ಅಂದರೆ 3 1 3 5 ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ 5 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. 5 5 5 5 ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5, 10, 15, 20. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 20 ದಿನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನಾವು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರೈ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ 2 ಸತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, these are your options. Now let's see how to solve this problem quickly. In 2 days, if I want to finish the full work every day, I must finish half of the work. Half means 1/2. Today half, tomorrow half. In 2 days I am finishing off the full work. 2 means 2/1. Half means 1/2. These are the reciprocals of each other. Reciprocal of 2/1 is 1/2. Reciprocal of 1/2 is 2/1. They are reciprocals of each other. Right? ಉಲ್ಟಾ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಡೈಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 2 ಅಂದರೆ 2/1, ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 1/2. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ, ಇದು 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಯನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? x/1. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1/x. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1/x. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ಎ ಒಬ್ಬನೇ x + 8 days. ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ 1 ದಿನಕ್ಕೆ? 1/x + 18. ಇದು ಎ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಇದು ಬಿ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇದು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಎ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ
A and B in a day. This is the work done by A alone in a day. This is the work done by B alone in a day. Together, this is A's work, this is B's work, this is combined. So A plus B gives you 1 by X. This is crucial equation. Here you should not commit any mistake while writing. Okay. So every day we will have class at 8 p.m. only. Okay. Tomorrow also it is there. Same YouTube channel. Okay. Now let us simplify this. 1 by x plus 8 plus now let us simplify this. How do you simplify this? First we will have to make the denominator same. Okay. If they are not same, make them same. X plus 8, x plus 18, just multiply them. X plus 18 plus x plus 8 is equal to 1 by x. Right? Yes. X and x together, it is 2x here, plus 18 and 8 together, it is 26. On that side it is 1 by x. X into x, x square. X into 18, 18x. 8 into x, 8x. 8 into 18, 144. Right? Now shift x to this side. 2x square plus 26x is equal to, shift x square to the other side. 18 plus 8 is 26x, shift it to the other side, plus 144. 26x will get cancelled. 2x square, on this side it is only x square. One x square is extra on the left hand side. X square is 144, x will be how much? 12. X is 12. We want 5/6 of the work. 5/6 of means into 12. 6 1s are 6 2s are 5 2s are 10. So the final answer is 10 days. Is it that? Yes, third option. 10 days is the final answer. Prakash is asking why not Unacademy app. Unacademy app ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ಓಕೆ, Unacademy ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು, 1 by x. ಸರಿನಾ? ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, x plus 8 x plus 18. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟು 1 ಇದೆ, 1ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. x plus 18 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, x plus 18 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು x 2x ಆಯಿತು, 18 8 26 ಆಯಿತು. ಆ ಸೈಡ್ 1 by x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ.
ಎಕ್ಸ್ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸಿಂದ 18 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18x, 8ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8x, 8ರಿಂದ 18 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 144. ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ, ಸರಿನಾ? 2x 26 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, ಇದು ಬಲಗಡೆ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 2x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 26 ಅಂದರೆ 26x, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 18 ಎಂಟು 26x, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 1 ಬರೋದ್ರಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಮೇಲೆ, 26x ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, 144 ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 1x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ 26x ಆ ಸೈಡ್ 26x ಹೋಯ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 144 ಬಲಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 144, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 12, 12 144, ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಬರೀಬೋದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಬರೀಬೋದು, 5/6 of 12, 12ರ 5/6, ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 10 days. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 5/6 ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಓಕೆ, 6/5 ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ will complete 5/6 of the work in how many days? So the final answer is 10 days. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Here is your next problem on the screen, 9th problem. A can complete 1/3 part of the work in 5 days. B can do 2/5 part of the same work in 10 days. C can do 75% of the same work in 15 days. They work together for 6 days. In how many days will B alone complete the remaining work? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ 1/3 ದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿಯು ಕೆಲಸದ 2/5, 5/2, 2/5 ದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿಯು ಅದೇ ಕೆಲಸದ 75% 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿಯು ಕೆಲಸದ 75% 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1.5 ದಿನ ಇದೆ, 2 ದಿನ ಇದೆ, 3 ದಿನ ಇದೆ, 5 ದಿನ ಇದೆ. These are your options. See friends, there is no point in solving only easy problems. Okay. ಬರೀ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಅವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರೀ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. So this is a bit different problem. Give it a serious try.
Prakash is saying I hate easy problems, right? We must use easy problems to develop principles or the tricks. Okay. We must learn to use easy problems completely in developing principles or tricks. I will give one simple example. If 3 o'clock, this is how they look when the time is 3 o'clock, and everybody knows that the angle here it is 90 degree. This is easy problem. Now I will tell you how to make use of this easy problem and come out with a super trick. Okay. The gap between both the hands is 15 minutes and the angle obtained is 90 degree. We know both these. Try to connect these two. Into 6 can connect. Only into 6 will connect 15 and 90. 15 6 are 90. This is how we can develop a trick. Minutes multiplied by 6 gives you degrees. Okay, he will always ask us to find out degrees between both the hands of the clock, but we must always find out minutes. Once we get the exact gap between both the hands of the clock in terms of minutes, into 6 gets us the final answer. An easy problem, and I will develop a trick. Okay, for this purpose we will have to use easy problems. Don't hate them. Okay. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯವಾದಾಗ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 2 ಮುಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನ ಎಷ್ಟು? 3 ಗಂಟೆದಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದರ್ಥ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 2 ಮುಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 15 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ಹೋಗಿ 90 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. 15 ಆಗಲೇ 90. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಇಂಟು 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವನು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So this is everything about easy problems. What to do with easy problems. But easy problems ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. Now let's see how to solve this problem. A can complete 1/3 of the work in 5 days. He divides the whole work into 3 equal parts. To finish one part, he is taking 5 days. Right? So, since all are equal pieces, 5, 5, 5. A will take 15 days time to finish the full work. 5, 5, 5, total 15. Same thing with B. One, 2, 3, 4, 5. B can finish 2/5 of the same work in 10 days. 2/5 means first we will have to make 5 equal parts. To finish 2 parts, he is taking 10 days. These 2 pieces 10 days. It only means this part also 5 days, this part also 5 days. Total 10 days. Since all are equal pieces, 5 days each, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 is 25. B alone will take 25 days time to finish the full work.
right? Now coming to C, C can do 75% of the same work in 15 days. That we will see it later, because first of all we don't know which is the work. Okay, so 15 and 25 go for LCM. 15, 25 go for LCM. 5 3s are 5 5s are 5 5s are 15, 15 3s are 75, right? So 75 chairs, this is the work. If you ask A to do this work, he said 15 days. In 15 days he will arrange all the 75. It only means every day he must arrange 5 chairs, because 15 5s are 75. B will take 25 days time to arrange the same 75 chairs. Every day he must arrange 3 chairs, because 25 3s are 75, right? This is about A and B. Their capacities are over, and the work, which is the work that we have defined, everything is over. Coming to, let us concentrate now on C. See what he is doing. 75% of the work in 15 days. Okay. In 15 days, he will finish how much? 75% of the work. The work is 75. Now I want in one day how much he can finish, because we are concerned with only one day time, right? In one day how much he can finish. First one always in denominator, rest in the numerator. 15 ones are 15 5s are 5 ones are 5 20s. So we are left out with 75 by 20, right? Is that clear? So in 15 days, C is doing 75% of the work. Work is 75. In just one day, how much he can finish? First one always denominator, rest in the numerator. 15 ones are 15 5s are 5 ones are 5 20s are, yes, 75 by 20. So 23s are 60. 23s are 60. 15 will remain 150, right? Now it became 150. 27s are 140. 10 will remain 100. 100 means 25. So this is the number of chairs that C can do in a day. Okay. Now all the three together, A, B and C. A, B and C. C will arrange daily 3.75 chairs. A and B 5 and 3, right? 5 and 3. So total 5, 8 plus 3, 11, 11.75. So all the three together will arrange every day 11.75 chairs, right? And they have worked together for how many days? 6 days. They have worked together for 6 days into 6, right? 6 5s are 30. 6 7s are 42 plus 3 45. 4 carry. 6 1s are 6 plus 4 10. 1 carry. 6 1s are 6 plus 1 7. So out of a total of 75 chairs, 70.5 chairs have been arranged by them in 6 days of time. So the remaining work is here. 10 minus 5 is 5. 5 minus 1 is 4. This is 0. This is the remaining work. And this work should be done by B alone. That's the question, in fact, right? See, B alone should do the remaining work. The remaining work is arranging 4.5 chairs. And B alone should do that, and B's capacity is to arrange 3 chairs. If you ask B
to arrange only 3 chairs. He will demand 1 day time. But I am asking him to arrange 4.5 chairs. How many days will he demand? First one always in denominator, rest in the numerator. 4.5 double 9, 3 double 6, 2 3s are 3 2s are 3 3s are 3 by 2 means half. Half of 3 is 1.5. Is it there in the options? Yes, the very first option is correct, 1.5. Any doubts in this? Each division is 6 degrees, that is correct, Prakash. Each division is 6. That is the reason 15 minutes means 90 degrees. 15 6 are 90. Okay. Both mean the same, but I just gave you an example how the simple problems can be used completely. Okay. Kannadadalli nodona idanu. Same problem in Kannada. A ಯು 1/3 ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 5 ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 5 ದಿನ. 5 5 5 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 15 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 2 ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 10 ದಿನ, 2 ಪೀಸ್ 10 ದಿನ, 1 ಪೀಸ್ 5 ದಿನ, ಎಲ್ಲ 5 ದಿನ, 5 5 5 5 5 ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎ ಫುಲ್ ಡೇ 15, ಬಿ ಫುಲ್ ಡೇ 20, ಎ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ 15 ದಿನ, ಬಿ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ 25 ದಿನ. 15 25 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕನ್ನಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? 75ಗೆ ಬಂತು. ಅದರರ್ಥ 75 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಎಗೆ 75 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 15 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ 75 ಅಂದರೆ 15 5ಲೇ 75. ಬಿ 25 ದಿನದಲ್ಲಿ 75 ಅಂದರೆ 25 ದಿನದಲ್ಲಿ 75 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3. 15 5ಲೇ 75, 25 3ಲೇ 75. ಅದರ್ಥ ಎನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 5, ಬಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 3, ಕೆಲಸ 75 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅವನು 15 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ 75% ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 75% ಆಫ್ 75. ಯಾಕೆ 75 ಕೆಲಸ? 75 ಇದು ಕೆಲಸ ದ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 75%. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ 15 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ 75% ಮತ್ತು 75 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 15 ಒಂದಲೇ 15 5ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ, 5 ಒಂದಲೇ 5 20ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ, 75/20 ಬಂತು. 75 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಬಂತು. 20 3s are 60, 15 ಉಳಿತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 0, 27 140, 10 ಉಳಿತಾ? 0 25ಲೇ 100 ಅಂದರೆ 3.75. ಎನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಲಿ, ಸಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 3.75 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 11.75 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುರ್ಚಿನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 70.50. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 75ರಲ್ಲಿ 70.5 ಕುರ್ಚಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 4.25 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಬಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಬಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾಕಂತ ನಾವು. ಈ ಉಳಿದಿರೋ 4.25 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 4 ಡಬಲ್ 9, 3 ಡಬಲ್ 6, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. 3 2ಲೇ 3 3ಲೇ 3/2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, 3 ಅರ್ಧ 1.5. ಸೊ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿರೋ 4.25 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು 1.5 ದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So this is everything about problem number 9. Moving on to the next problem. Here is your next problem on the screen.
A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? Your options are like this: 4 days, 5 days, 7 days, 8 days. These are your options. A ಒಬ್ಬನೇ 10 ದಿನ ಎ ಒಬ್ಬನೇ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯುವ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಎಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಎಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಎಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 4 ದಿನ ಇದೆ, 5 ದಿನ ಇದೆ, 7 ದಿನ ಇದೆ, 8 ದಿನ ಇದೆ. These are your options. Give it a serious try. Trying is more important than the answer. Any optimistic answer here? Trying is a must. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 10 ಸತಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಆಗ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. And this is a bit different problem. This is not a regular problem. This is a bit different. So you will have to read the problem at least twice or thrice, only then while I start solving it you can easily follow. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು?
First we will have to draw the diagram here. See, concentrate on the diagram. This is how the work goes. First they will start working together in the beginning. This is the first phase. In the first phase all the three will start working together. This is clear. They started the work together. Okay, but A left the work before 5 days of its completion. This is the completion mark. 5 days before. This is 5 days before. From here to here it is 5 days before. Here who will take a drop? A will take a drop. A will quit here. Then who will continue in the second phase? B and C. B and C will continue in the second phase. B also left the work 2 days after A left. So from here to here only 2 days, meaning second phase is of only 2 days. B and C will continue for only 2 days. B and C will continue for only 2 days, and soon after that B will quit. If B takes a drop here, C alone will continue. C alone will continue in the end. For how many days? Of course 3 days. Why? Because from here to here it is 5. In 5 days, this is 2 days, this must be 3 days. So 2 days plus 3 days, total 5 days, right? So second phase, B and C together 2 days. Last phase, C alone, third phase, C alone 3 days. This is the most important. This is the heart of this problem. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ABC. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಮುಗಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ 5 ದಿನ ಇದೆ, 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಎ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ. 2 ದಿನ ಕೆಲಸ ನಡೀತು, ಆಗ ಬಿನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟ, ಬಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ದಿನ. 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಎಂಡ್, ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್, 3ನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ABC, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ? 2 ದಿನ. ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ? 3 ದಿನ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ 99% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗ್ದಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Now let's see how to solve this problem in detail. See, A10, B12, C15. A12, A10, B12, C15. 10, 12, 15, go for LCM. 5 2s are 5 3s are 12 as it is. 5 2 10, 5 3 15, 12 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 3 can divide 12, forget it. 2 can divide 12, forget it. 12 into 5, 60. 60 is the LCM. So this is the work. Arranging 60 chairs in the class itself is a work. If I ask A to do this work, if I ask A to arrange all the 60 chairs, he said he needs 10 days time. If I give him 10 days, he will arrange all the 60. It only goes to say that every day he must arrange 6 chairs because 10 6 are 60. B alone will finish the same work. B alone will arrange same 60 chairs in 12 days. It only goes to say that every day he must arrange 5 chairs because 12 5s are 60. C alone will do the same work, that is he will arrange all the same 60 chairs in 15 days. In 15 days he will be arranging all the 60. It only goes to say that every day he must arrange 4 chairs because 15 4s are 60. All the three together.
all the 3 together, 6, 4, 5, total 15 chairs. First phase, all the 3 together, 15 chairs every day. Second phase, B and C together for 2 days. Okay, B and C together, second phase. BC 5 4, 5 plus 4, 9 chairs every day. Last phase, C alone, 4 chairs every day. Right? Second phase, B and C have worked together for 2 days, C alone in the end for 3 days. Here 2 days, second phase. Last phase, C alone 3 days. And we don't know for how many days all the 3 have worked together in the beginning. That we don't know. And all these 3 phases together, the whole work is finished. The work is arranging 60 chairs and all the work is finished by them in all these 3 phases together. Daily 9 chairs in 2 days, 18 chairs. Daily 4 chairs in 3 days, 4 3s are 12, 9 2s are 18, 12 and 18, 30. Only in these 2 phases, 30 chairs have been arranged out of a total of 60. Remaining 30 must have been arranged here. 30 here in the first, 18 in the second, 12 in the third, all the 3 phases together, all the 60, the whole work is finished. And if you want to write 30 here, you will be forced to write 2 here because 15 2s are 30. 15 2s are 30. Meaning, in the beginning, all the 3 together started working. They started arranging daily 15 chairs. Like that, they worked for 2 days, and in those 2 days they will be arranging 30 chairs. Then A will quit. B will start arranging, B and C together will start arranging 5 plus 4, 9 chairs, and like that they have worked together for 2 days. In those 2 days they will be arranging 18 chairs, and in the end B also will quit and C alone will continue. In the end, he started arranging every day 4 chairs, and like that he has worked on his own for 3 days. In those 3 days, daily 4 chairs, 12 chairs. Total, all the 60. Now, coming to the question part, in how many days the work is finished? 2, 2, 3. 2 plus 2, 4, 4 plus 3, 7 days. In all, in 7 days, the work is finished. Meaning, all the 60 have been arranged. Therefore, the third option, 7 days, is correct answer. Right? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಬಿ 12 ದಿನ, ಸಿ 15 ದಿನ. ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 10 12 15 ಲಸಕ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 2 12 ಆಗೇ ಇರಲಿ, 5 3. ಸೊ 3 can divide 12, 2 can divide 12, forget them. 12 and 5, 12 5 is 60. 60 is the LCM. ಸೊ LCM ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಇದೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ 3 ಫೇಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 10 ದಿನ ಬೇಕಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಡೈಲಿ 6 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ 10 6 60. ಬಿಗೆ ಅದೇ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ. 12 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ 60 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 5, 12 5 60. ಸಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 60. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 4 4, 15 4 60. ಎನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 6, ಬಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 5, ಸಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 4. ಕೆಲಸ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರೋದು 3 ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 15. ಓಕೆ. ನಂತರ ಎ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ 5 + 4 9. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 4.
ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎರಡನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 18 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ 4 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 12 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 18 12 ಅಲ್ಲೇ 30 ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ 60ರಲ್ಲಿ 30 ಇಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 30 ಮೊದಲನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 30 ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 15 2 30 ಪ್ರತಿದಿನ 15 ಅರೇಂಜ್ ಆದರೆ 30 ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ 2 ದಿನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ 2 ದಿನ, ಥರ್ಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸೇರಿ 2 ದಿನ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ 3 ದಿನ. ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 2 3 ಟೋಟಲ್ 7. This is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on one day and by C on the next day alternately. How long would the work take to finish? Your options are 9 3 by 8 days, 4 8 by 8. It is not 8 by 8. Okay, it is misprinted. Leave it. Okay. Third option 8 4 by 13 days. Last option 3 9 by 13 days. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 30 ದಿನ 20 ದಿನ ಹಾಗೂ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ದಿನ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 9 3 by 8 days, 4 7 by 8 days, 8 4 by 13 days, 3 9 by 13 days. These are your options. ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಬಂದರೆ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದರೆ 20 ದಿನ, ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದರೆ 10 ದಿನ. ಎಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ದಿನ ಬಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಎ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, now let's see how to solve this problem. See, A B C, A B C, 30 days, 20 days, 10 days. Go for LCM of all these. 30, 20 and 10. 10 can divide 20, forget it. Both these are divisible by 10. 10 3s are 10 2s are 3 2s are 6
6 into 10, 60. So LCM is 60. Let us assume that arranging 60 chairs in a classroom itself is the work. This is how we can define the work. If I ask A to do this work, he said he needs 30 days time. In 30 days, he will arrange all the 60 chairs. It only goes to say that every day he must arrange 2 chairs because 32s are 60. Same way, 23s are 60. 10, 6 are 60. Till here it is the same in all the problems. First we will have to take all the numbers and go for LCM, define the work, and then define their individual capacities. Till here, all these steps are fixed in all the problems on time and work. From now onwards, the logic starts. From now onwards, check how he is going. First, A is assisted by B. A is assisted by B means A is always there, but only B and C are changing every day, right? Day 1, who will come to work? A is assisted by B. Okay. A2, B3, total 5. Day 2, second day, A is assisted by C. Okay. A will arrange 2, C will arrange 6. Meaning, every 2 days, 13 chairs will be arranged. Every 2 days, 13 chairs will get arranged. Right? Every 2 days, 13 chairs are getting arranged. Because the third day, again A and B will come and will arrange 5 chairs. Fourth day, again A and C will come, again they will arrange 8 chairs. Meaning again 13 chairs will get arranged. So every 2 days, 13 chairs will get arranged. Do you agree with me? Okay. 2 days, 13. Next 2 days, next 13. Next 2, next 13. Next 2, next 13. Total 8 days are over and 52 chairs got arranged. This is clear. But when the work will be finished? When the work will get finished? When all the 60 gets arranged? Already 52 have been arranged by them. Already how many have been arranged? 52. What happens on the 9th day? Let us study the 9th day. A and B together will come and will arrange how many chairs? A and B together will arrange 5 chairs. So 5 chairs over. Now 57 chairs got arranged in 9 days. Now the work is entering the 10th day, right? Now we are entering, the work is entering the 10th day. On the 10th day, who all will come? A and C will come. How many chairs will they arrange? 8. 2 by A, 6 by C. A and C together will arrange 8 chairs. If I ask them to arrange 8 chairs, they will demand 1 day time. But only 3 are remaining there because already 57 have been arranged. 10th day, they will have to arrange only 3 chairs. To arrange just 3 chairs, how many days will they demand? Always question mark on the right hand side. First one, always the denominator rests in the numerator. 3 by 8 days. So 10th day, they are working for only 3/8 of the day. 9 full days. 10th day, it is only 3 by 8. So this is the final answer. Is it there in the options? Yes, it is very much there in the very first option. That should be marked. This is how we can solve this problem.
right? Now let's see in Kannada. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ 20 ದಿನ, ಸಿ 10 ದಿನ. 30, 20, 10 LCM 10, 20 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವೆರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 10ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 10 3 30, 10 2 20, 3 2 6, 6 10 60 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 60 ಲಸ ಆಯಿತು. 60 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 30 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ. 30 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 2 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ 32 60? ಬಿ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು 3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ 23 60? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ 6 10 60. ಎ ಬಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಎಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಂದಾಗ 2 3 5, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಂದಾಗ 2 ಮತ್ತು 6, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ 8. ಮೊದಲನೇ ದಿನ 5, ಎರಡನೇ ದಿನ 8, ಟೋಟಲ್ 13. ಅದರ ಅರ್ಥ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ 2 days 13 ಚೇರ್ಸ್. ಪ್ರತಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಕುರ್ಚಿಗಳು. 2 ದಿನಕ್ಕೆ 13, 2 ದಿನಕ್ಕೆ 13, 2 ದಿನಕ್ಕೆ 13, 2 ದಿನಕ್ಕೆ 13, ಟೋಟಲ್ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 52. ಅದರ ಅರ್ಥ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ 8 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಈಗ 9ನೇ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 9ನೇ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎ ಬಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು 5 ಅರೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತೀಗ? 57ಕ್ಕೆ ಬಂತು. 9 ದಿನ ಮುಗೀತು, 57 ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ 3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲಸ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. 10ನೇ ದಿನ ಎಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ? ಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 8 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 8 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ 8, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಮತ್ತು 1 ಮೇಲೆ 3 1 3, ಕೆಳಗಡೆ 8, 3/8 ಡೇಸ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ 9 ಡೇಸ್, 9 ಡೇಸಲ್ಲಿ 57, ಇನ್ನು 3/8 ಡೇಸಲ್ಲಿ 3, ಟೋಟಲ್ 9, 3/8 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 60, and the work is finished. So the final answer is 9 3/8 days. Moving on to the next one, here is your next problem on the screen. A can do a piece of work in 20 days, which B can do in 12 days. B worked at it for 9 days. A can finish the remaining work in. Your options are 5 days, 7 days, 11 days, 13 days. This is relatively simpler problem. Give it a serious try. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿಯು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5 ದಿನ ಇದೆ, 7 ದಿನ ಇದೆ, 11 ದಿನ ಇದೆ, 3 ದಿನ ಇದೆ. ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 20 ದಿನ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 12 ದಿನ. ಬಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5 ದಿನ ಇದೆ, 7 ದಿನ ಇದೆ, 11 ದಿನ ಇದೆ, 3 ದಿನ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್.
Any answer? Okay, let's see how to solve this problem quickly. A can do a piece of work in 20 days. B can do it in 12 days. Okay, 20 and 12 go for LCM. 4 5s are 4 3s are 5 4s are 23s are 60 will be the LCM. So let us assume that arranging 60 chairs in a class itself is the work. This is how we can define the work. If you ask A to do this work, he said he needs 20 days time. If you give him 20 days, he will arrange all the 60. It only goes to say that every day he will arrange 3 chairs. And how about B? 23 to 60, that's all. Coming to B, B is taking 12 days time to arrange all the same 60. 12 days, 60 chairs, daily 5 chairs. Because 12 5s are 60. Right? B worked at it for 9 days. Every day B will arrange 5 chairs, and like this he has worked for how many days? 9 days. 9 5s are 45. Already 45 chairs have been arranged out of a total of 60. Balance is how much? This is remaining work, and this remaining work should be done by A alone. A's capacity is to arrange every day 3 chairs. If I ask A to arrange only 3 chairs, he will demand 1 day time. But now I am asking him to arrange all the remaining 15 chairs. How many days will he demand? Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. 3 1s are 3 5s are. The final answer is 5 days. Is it there in the options? Yes, very much there in the option. First option is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. 20 12 ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಲಸ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 4 5 20, 4 3 12, 4 5 23 60. 60 ಲಸ ಆಯಿತು. 60 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ 20 ದಿನ ಬೇಕು. 20 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಕುರ್ಚಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 23 60. ಬಿ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಚೇರ್. 12 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ 12 5 60. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಚೇರ್. ಬಿ 9 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 9 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 9 5 45 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದು 60 ಅರೇಂಜ್ ಆದಾಗ 45 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 15 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 15 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಏನೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? 3. ಎಗೆ ನೀವು 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ದಿನ ಸಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ನೀವು ಉಳಿದಿರೋ 15 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ. ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 3 1 3 5. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5 days. ಸರಿನಾ? Here is your next problem on the screen. A can do a piece of work in 8 days, which B can destroy it in 3 days. A has worked for 6 days, during the last 2 of which B has been destroying. How many days must A now work alone to complete the work? Your options are 7 days, 7 1 by 3 days, 7 2 by 3 days, 8 days. These are your options. This is also a bit different problem because one is a destroyer here. ಒಬ್ಬನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡೋನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ ಯು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎ ಯು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಎ ಯು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಯು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 7 ದಿನ, 7 1/3 days. These are your options. 7 ದಿನ ಇದೆ, 7 days ಇದೆ, 7 1/3 days ಇದೆ, 7 2/3 days ಇದೆ, 8 days ಇದೆ. These are your options. Give it a serious try. Prakash, all these are mixed up. Okay, some are from old, some you cannot use new, right? New question paper ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, old question paper ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ old question paper ದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, but not all. Okay, I have mixed them intelligently. See, it is not important whether these are picked from old question papers or from other source. What is important is covering all the varieties. Okay, see, this is different variety because here not just doing the work, there is a destroyer also. This is how we will have to look at, we will have to cover all the varieties. Covering all the varieties is more important than solving problems for old or new. Okay, there is nothing called new in fact. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವು ಹಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೀನ್ಸ್, ದ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರೀ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಹೌದು ತಾನೆ? ನೀವು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೀನ್ಸ್, ದ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರೀ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? Now let's see how to solve this problem. A's 8 days work is destroyed by B in 3 days. Okay, which work he is doing in 8 days we do not know. The same work is being destroyed by B in just 3 days, that we know, right? So just go for LCM of 8 and 3, it is 24, right? 24 is the LCM. 24 chairs A is arranging in 8 days.
It only means every day he will have to arrange 3 chairs. 8 3s are 24. And B will destroy all the 24 chairs in just 3 days. It only means every day he must destroy 8 chairs. Right? This is clear. A has worked for 6 days. A has worked for 6 days. Every day he will arrange 3 chairs. And like this, he has worked for 6 days. 18 chairs are arranged by A in 6 days. But last two days B has been destroying. Okay. Every day he will destroy 8 chairs. Every day B will destroy 8 chairs. And he has been destroying for 2 days. Meaning 8 to the 16. 16 chairs are destroyed. Meaning net only 2 chairs have been arranged by A properly. Because though he has arranged 18, 16 have been destroyed by B. So only 2 chairs have been arranged. This is clear? Now the work is arranging 24 chairs, and so far he has arranged only 2 chairs. How many more to go? This is remaining work. This is the remaining work. Now A will start arranging daily 3 chairs. If I ask A to arrange 3 chairs, he will demand 1 day time. Now I am asking him to arrange the remaining 22 chairs, because out of total 24, only 2 have been arranged so far properly. So to arrange 22 chairs, how many days? First one always in the denominator, rest in the numerator. 22 by 3. 22 divided by 3. 3 7s are 21. 1 is the remainder. Right? So first the answer, then the remainder, then the divisor. So then the options. Yes, very first, second option is correct. How many days must A now work alone to complete the work? So to arrange the remaining 22 chairs, he will have to work for how many days? 7 1 by 3 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. 8 ದಿನ 3 ದಿನ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 24. 24 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಎ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 8 3 24. ಬಿ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕುರ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕುರ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎ ಡೈಲಿ 3 ಕುರ್ಚಿಗಳಂತೆ 6 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ 3 ಚೇರ್ಗಳಂತೆ 18 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಇವನು ಹಾಳು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2 ದಿನ ಬಿ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕುರ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 16 ಕುರ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತೆಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ 2 ಕುರ್ಚಿಗಳು. ಟೋಟಲ್ ಕೆಲಸ 24 ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಬರೀ 2 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 22 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ನಾವು 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 3 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ 1 ದಿನ ಸಾಕಂತಾನೆ. ಇನ್ನೂ 22 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ? ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 22 by 3, 22 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3, 3 7 21, 1 ಉಳಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, 3 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 7 1 by 3 days. Here is your next problem on the screen. 14th problem.
ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಅವನು. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದಿರೋದು ಇನ್ನೂ 22 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಾಗ, 22 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅವ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, so 45 men can complete a work in 16 days. 4 days after they started working, 36 more men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? Your options are 6 days, 8 days, 6 2 by 3 days, 7 3 by 4 days. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 36 ಜನ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ದಿನ, 8 ದಿನ, 6 2 by 3, 7 3 by 4. These are your options. 6 ದಿನ ಇದೆ, 8 ದಿನ ಇದೆ, 6 2 by 3 ಇದೆ, 7 3 by 4 ಇದೆ. These are your options. Give it a serious try. Do you want some more time for this? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. 45 ಜನ ಪುರುಷರು 45 men can finish a piece of work in 16 days. We don't know how many chairs they can arrange in a day. Let us assume that they will arrange daily 45 chairs. This is the only assumption that we are making. 45 men will arrange every day how many chairs? 45 chairs. This is the assumption that we are making. So in 16 days they will finish full work. 45 into 16. Double of this, half of this, meaning this is the work. This is the total work. This we assumed, and this came on its own. We have assumed only this. Every day they will arrange 45 chairs. In 16 days they are finishing the full work. It only goes to say that the work must be arranging 720 chairs, right? They started working together 4 days after they started working, meaning they have worked together for only 4 days. Daily they arranged 45 chairs, and like that they have worked together for only 4 days. So 45 45 45 45 45 double 90, half of 4 2, so 180 chairs have been arranged by them in 4 days out of 720. Out of a total of 720, 180 chairs have been already arranged by them.
The remaining work is 12 minus 8 is 4, 7 minus 2 is 5. Remaining work is arranging 540 chairs. This is clear. This is the remaining work, and the question mark is on this remaining work only. At this point of time, how many more men will come and join? 36 more men will come and join. So far only 45 men used to work. Now 36 will come and join. 6 plus 5, 11. So from now onwards 81 men will start working. So far 45 men used to come, they used to arrange 45 chairs. From now onwards 81 men will start coming together for the work. From now onwards you will get to see 81 chairs getting arranged. 45 men, 45 chairs, that is so far. From now onwards 81 men, 81 chairs. If I ask them to arrange 81 chairs, they will demand one day time. But now they will have to do the remaining work, that is 540 chairs. To arrange all the 540 chairs, how many days will they demand? First one always in the denominator, rest in the numerator. 9 nines are 9, 60 by 9, 60 divided by 9, 9, 6 are 54. First the answer, then the remainder, then the divisor, 6. Here you can cancel 3 2s are 3 3s are 2 by 3. Therefore the final answer is 6 2 by 3 days. Is it there? Yes. 6 2 by 3 days is the final answer. The third option should be marked. Everything is alright with the third option. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 45 ಜನ 45 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 45 ಜನ ಡೈಲಿ ಬಂದು 45 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. 45 ಜನ 45 ಚೇರ್ 16 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ 45 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 0 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 9 8 72. ಸೊ 720 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. The work is arranging 720 chairs. ಡೈಲಿ 45 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 45 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 90, 4ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ 2, 0 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 9 2 18. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 45 4 ಸತಿ. 1 ದಿನಕ್ಕೆ 45, ಸರಿನಾ? 2 ದಿನಕ್ಕೆ 90, 4 ದಿನಕ್ಕೆ 180. ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 180. ಸೊ 4 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 180 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. 720ರಲ್ಲಿ 180 ಅರೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ 540 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 540 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 45 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, 45 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ 36 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 45 ಈಗ ಇರೋರು 36 ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 81 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ 81 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಡೈಲಿ 81 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 45 ಜನ 45 ಚೇರ್, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ 81 ಜನ 81 ಚೇರ್, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ 81 ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 81 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿರೋ 540 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 9 1 9 6 54, 1 0, 60 by 9. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 3 3 3 2, 20 by 3 ಆಯಿತಾ?
20ಯನ್ನು 3ಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 3 6 18, 2 ಹೋಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3ನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 2/3 days, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. Here is your next problem on the screen. A can finish a work in 20 days and B can finish the same work in 25 days. They began together, but B left the work after 5 days. How many more days will A take to finish the remaining work? Your options are 11, 21, 16, 8. These are your options. A ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ಯು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿ ಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿ ಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 11 ಇದೆ, 21 ಇದೆ, 16 ಇದೆ, 8 ಇದೆ. Take this problem seriously. ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ ಅ ಡೇ 18 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Both are altogether different ball game. Try ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು. A can finish work in 20 days, B can finish the same work in 25 days. They began together. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 5 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಬಿ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಟ್, ಬಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? Okay, let's solve this problem. A 20 days, B 25 days. 20 and 25 go for LCM. 5 4s are 5 5s are 5 4s are 25s are 100. LCM is 100. So let us define the work using this LCM. Arranging 100 chairs in a class itself is the work. This is how we can define the work. If you ask A to do this work, he said he needs 20 days time. It only goes to say that every day he must arrange 5 chairs, because 25 is 100. And if you ask B to do the same work, he said he needs 25 days time. In 25 days he will be arranging all the 100 chairs. Every day he will have to arrange 4 chairs, because 25 4s are 100. A and B together will arrange daily how many chairs? 9 plus 5 plus 4, 9 chairs. A and B together will arrange every day 9 chairs, and they have worked together for 5 days. Daily 9. In 5 days how many chairs will they arrange? 45 out of 100. Out of 100 chairs, 45 have been already arranged by them. Remaining 55 chairs, this is the remaining work, and the question mark is on this remaining work only. Now B will quit. A alone should do this work, remaining work. Every day he will arrange 5 chairs. Now I am asking A to arrange only 5 chairs. He will demand only 1 day time. If you ask him to arrange all the remaining work, that is
arranging 55 remaining chairs. How many days will he demand? First one always in denominator, rest in the numerator. The answer is 11 days. Because 5 ones are 5 11s are, the final answer is 11 days. Is it there? Yes, very first option. 11 days should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ 25 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 20 25 ಲಸ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, 100 ಬಂತು. 100 ಚೇರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. 20 ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 5 25 100. ಬಿ 25 ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 4 25 4 100. ಎನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 5, ಬಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 4, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಂದರೆ ಡೈಲಿ 9. ಡೈಲಿ 9 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 45 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಯಿತು. 100ರಲ್ಲಿ 45 ಅರೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇನ್ನೂ 55 ಕುರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಡೈಲಿ 5 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದ್ರು 55 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ನೀವು 5 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತಿದ್ರೆ 1 ದಿನ ಬೇಕಂತಾನೆ, ಉಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ 55 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಂತ. ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 11 ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 30 days. He completed half of the work and left. B alone can do the whole of the same work in 16 days. In how many days will B complete the remaining work? The options are 9, 12, 6 and 8. ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 16 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಯು ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 9, 12, 6, 8. These are your options. So what can be the possible answer here? Nine, first option. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಉತ್ತರ 9 ಬಂದಿದೆ. What about others? This problem can be solved without using pen and paper. ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 30 days. He completed half of the work and left. So remaining work is only half. Only half of the work is remaining. Now forget A. B alone can do the whole work. Full work 16 days. B
full work, B will take 16 days. But now he doesn't have to do full work. He will have to do remaining half. So full work 16, half work 8. That is the final answer. Last option, 8 days, is correct answer. Is that clear? Should I repeat? No. A will finish the work in 30 days. He completed half. Then how much is remaining? Remaining work means half of the work. Remaining means half of the work. This is the remaining work. B will do full work 16 days. Full work 16 days. Half work 8 days. And he wants to do only half of the work because the remaining work is only half. To do full work, B is taking 16. To do half the work, B will take half the time, that is 8 days time. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಅವನು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋದ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 16 ದಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೇ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ 16 ದಿನ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ 8 ದಿನ. Therefore the final answer is 8 days. So last option should be marked. So this is everything about this problem. Any doubts in this? Any doubt illa? Is everything clear? A 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋದ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಅವನು ಏನು ಮರ್ತು ಬಿಡಿರೋನೀಗ. ಬಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ 16, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ. ಫುಲ್ ಕೆಲಸ 16, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ 8. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. So we came to the end of the session. Thank you one and all for being live with me throughout the class. If you are not yet subscribed, do subscribe this channel, like the video, share it, and be notified. Press the button. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ನಾಳೆ 8:20 ಅನುಪಾತಗಳು, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. So see you tomorrow again, same time on the same platform. Till then, good night, bye bye.